and thereafter to Malaba, Kampala, and Kigali, ultimately Bujumbura, into DRC, and connecting us also with South Sudan. This agenda topped the agenda during that visit, simply because it was the most important single item that we had as a country. This in itself was not unsurprising, because the railway is really a transformative agenda. It is the single biggest investment in our economy in 50 years, and the single biggest investment in East Africa in many decades. Ladies and gentlemen, geography has favored us with a strategic location. And God has also favored us with a large dividend in minerals and hydrocarbons. The railway line is a vital part of our efforts to fully exploit these advantages, for it will open up trade in East and Central Africa, as well as give us the possibility of exporting that which God has given us. The standard gauge railway will greatly reduce the cost of doing business in the region and make the region far more competitive for investment. In particular, it will reduce freight transportation tariff charges from the present average of 20 US cents per ton per kilometer to about 0.083 cents per ton per kilometer. It will also go further and reduce transit time by freight trains from 30 hours to an average of 8 hours. It will go further and increase rail transport share on the northern corridor, reducing damage to our road network. And it is also a core element of our larger Vision 2030, which aims to make our nation a middle-income country by 2030. Businesses will thrive, thousands of jobs will be created, and I, for one, believe that the delivery of that Vision 2030 can be brought forward by a full decade if we implement our infrastructure development agenda within the very tight timeframes that we have set for ourselves. We as a government are irreversibly committed to our developmental agenda. Our partners are ready to make this work. The Exim Bank of China will provide a commercial loan of 1.6 billion US dollars, as well, and again a first, as a concessional loan of 1.63 billion US dollars, giving a total of 3.23 billion dollars for the development of phase 1 of the project, covering a total of 609 kilometers, being the distance from Mombasa to Nairobi, a massive 20% of their total portfolio in Africa at present. Indeed, this alone says much of what investors think of our country, that one can avail this type of investment to a single recipient. My government has also made provision in its budget, starting the fiscal year 2013-14, by creating a railway development fund supported by a levy of 1.5% imposed on all imports. Fellow Kenyans, our goals are clear and noble. We will not walk away from delivering to our people the infrastructure that is critical to changing their lives. Fellow Kenyans, let me remind you
the genesis of the modern high-capacity standard gauge railway. The very idea was conceived in government 6 years ago. Consequently, on the 3rd of August 2012, the government of Kenya approved the development of phases 1 and 2 through a government-to-government arrangement. Already, Kenya Railways and the China Road and Bridge Corporation have undertaken the feasibility study and preliminary design of phase 1 of the project. We, as the Jubilee government, embrace this program as our own, fully acknowledging its transformative role in our economy. We have detailed timeframes for the delivery of this railway, and we intend to meet those timeframes. Fellow Kenyans, too often in our country these days, the very notion of economic progress, such as we are working to achieve, is persistently threatened by conflicts sparked and fueled by commercial interest groups, be they local or international. Conflict of necessity commands attention and absorbs us. But as our forefathers did say, we must tackle this hostile ideology whose character is ruthless and whose methods are insidious. We remain steadfast in our quest to liberate our people from economic bondage. The Kenyan people are the only interest group that we must serve. Development and delivery of realistic programs is the only way to go, and we shall go in that direction. Let me make this perfectly clear. The interests of Kenya overrides any and all other interests. Fellow Kenyans, as I conclude, I would like to urge all Kenyans, be they businessmen, parliamentarians, civil society, or any Kenyan, whatever their station may be, to serve the good of Kenya rather than their own self or the interests of partisanship. If we do this, if we all serve the country that we love with clear minds and open hearts, then none of our goals is beyond us. Unmatched progress in our part of the world and the influence that we deserve will be ours. But if we want those achievements, we must shun arrogant attacks on the progress we wish to make, and we must be ready to sacrifice. The standard gauge railway project must and will go ahead for us to achieve our developmental agenda. But we want the process of implementing it to be as transparent and as open as possible. This is a project for all Kenyans. So let me ask all those who have information on any aspects they feel are questionable to go to Parliament and testify. Give evidence or come to me. Tell me where the problem is. We are open to resolving any conflicts in this matter, for indeed there comes a time and an hour when we must stop the noise and work must begin. We are indeed at that hour and time. I thank you and may God bless you all. Thank you very much. Kama kuna swali uliza. Yes, madam. Si jambo, ma'am. Jina lako ni? Una mic hapo ndio nisikie kidogo. Zubeda, endelea basi. Endelea Zubeda, nakusikia.
Tunakumbuka kwamba mbele ya kamati ya bunge Alfred Keter aliwasilisha stakabadhi kuonyesha kwamba kampuni hii ilipigwa marufuku na Benki ya Dunia. Je, kampuni hii ilichunguzwa na serikali kabla ya kupewa zabuni kandarasi ya ujenzi wa reli? Na je, iwapo serikali imefuata taratibu zinazofaa katika utoaji wa kandarasi hiyo, mbona basi serikali haijaonekana ikitia saini makubaliano yoyote hadharani kuhusiana na mpango huu wa ujenzi wa reli? Vile naweza kusema ni ya kwamba sisi upande wetu kama serikali, na nitapatia waziri anayehusika na wengine waeleze zaidi, lakini ni ya kwamba tumefuata utaratibu wetu kulingana na uhusiano wetu na serikali ya Uchina, kulingana na vile mpango huu ulianzishwa. Vile nimesema hapo awali, huu mpango hata haukuanzishwa na serikali yangu, ulianzishwa hapo mbeleni. Sisi kile tulikuwa tumetaka, kwa sababu tulikuwa tumeahidi wa Kenya, ni ya kwamba huu mradi lazima uanzishwe na umalizike kwa njia ya haraka. Kwa hivyo tulichukulia pahali tuliupata na tukaenda Uchina, vile nimesema katika statement yangu hapo, ya kwamba wakati nilitembelea nchi ya Uchina mwaka uliopita, jukumu langu la kwanza ilikuwa kuuliza serikali ya Uchina itusaidie kuharakisha huo mradi, itusaidie pia kutupatia fedha au loan ambaye itatuwezesha kama nchi ya Kenya kuanzisha huo mradi, kwa sababu huu ni mradi ambao utakuwa wa manufaa vile we mwenyewe umesema kwa nchi yetu ya Kenya. Na tunajua pia ya kwamba nchi zingine pia ziko katika harakati za kuanzisha miradi yao, na kama sisi kama taifa la Kenya hatutafanya bidii kuhakikisha ya kwamba tumeanza mradi wetu, baadaye ni taifa letu la Kenya ambalo litakuwa limepoteza. Kwa hivyo umuhimu tuliweka hivyo, na tukasema hata kama tukiwa serikali mpya, yale ambayo yameanzishwa kama ni sawa kwa Kenya, sisi kazi yetu ni kuiharakisha ifanyike. Na hapo ndipo sisi tulichukulia, na tunashukuru serikali ya Uchina, haswa mimi mwenyewe namshukuru rais wa Uchina, kwa sababu wakati nilimuomba alikubali kusukuma vile nimesema hapo na kutupatia ile pesa, na akakubali kutupatia ile pesa ambayo tulikuwa tunataka ndio tuweze kuanza huu mradi. Na ile pesa ambayo Kenya sasa yatarajia kupata kutoka serikali ya Uchina ni zaidi ya 20% ya budget ile ambayo serikali ya Uchina imetengea kontinenti la Afrika. Kwa hivyo kwa upande wangu, na ndipo nimesema kama kuna mtu yeyote ambaye ako na swali au ako na evidence of any wrong, aseme, kwa sababu mwishowe kama serikali sisi haja yetu kubwa ni kuona huu mradi umeanzishwa, na ndio taifa letu liweze kufaidika, na ndio tuweze kuhakikisha ya kwamba tumeshusha ile tunaita cost of doing business in this country, because hiyo ndio target ambayo tunatafuta. Tuhakikishe pia kama nchi tumeweza kuanza kujua njia za kuchimbua yale ambaye Mwenyezi Mungu ametupatia, madini, mafuta na mengine, na mambo haya hatutaweza kufanya bila reli, na hakuna njia nyingine ambayo tutaweza kuhakikisha ya kwamba tumesaidia haswa vijana wetu kupata kazi. Kwa hivyo ndipo nimesema hapo nikimalizia katika hotuba yangu hapo ya kwamba kama kuna mtu ambaye anafikiria kuna kitu aseme, lakini sisi vile tunajua ni ya kwamba tumefuata sheria ya nchi ya Jamhuri yetu ya Kenya. Vile sisi tunajua tumefuata sheria ya nchi jirani ambaye sio jirani, nchi ya Uchina ambaye wamekubali kutusaidia, na ndipo tunasema tunataka kuhakikisha tumetekeleza huu mradi, na ndio tuache kusema, tuanze sasa kutenda na wananchi wafaidi. Kampuni vile nimekwambia
sisi tumechunguza, tumehakikisha ya kwamba kazi hiyo wameifanya katika nchi ya Uchina yenyewe. Serikali ya Uchina ndio wametupatia clearly na wametuambia ya kwamba hii kampuni wanaijua na wanahakika ya kwamba wako na uwezo wa kufanya hiyo kazi. Na hatuna mwingine ambaye sisi tunaweza kuuliza isipokuwa yule mwenyewe ambaye anatupatia pesa. Hawezi kutupatia pesa kama yeye mwenyewe anajua ya kwamba ile kampuni ambaye imepatiwa hiyo kandarasi hawawezi kufanya hiyo kazi. Kwa hivyo sisi tunaamini ya kwamba kama serikali ya Uchina wametuhakikishia sisi kama serikali ya Kenya ya kwamba kampuni hii ina uwezo wa kutekeleza hiyo kazi, wametuhakikisha ya kwamba hiyo kampuni imefanya kandarasi zingine katika nchi yao na kwingine. Sasa tuseme nini? Situkubali na tuseme tuendelee na kazi, kwa sababu nirudie tena, umuhimu wetu sisi sio sana nani atapata hiyo kandarasi. Sisi tunataka kuhakikisha ya kwamba kama taifa tumepata reli kwa njia ambaye tumepata bei mzuri, iwe imefanywa kazi hiyo kwa njia ya haraka, na ndio sisi kama Wakenya tuanze kuitumia kwa njia ambayo itakuwa ya manufaa kwetu sisi na kwa watoto wetu. Sisi hatuna haja nyingine, ni hiyo pekee. Sasa nirudi upande hii. Thank you very much, Mr. President. My name is Ken Mijungu. I work for NTV. With all due respect, I'm seeking clarification the following questions. The first question, about a week ago, we had Jubilee members of Parliament come out to speak about this issue. That is the second time it was being addressed in public. That's aside from yourself and your deputy addressing it in one of the forums. I'm seeking clarification. Who were they speaking for? On the same note, Mr. President, I want to know from you, because you said both local and international persons who might have been interested in this, you don't want them to derail your development agenda. So would you be kind enough to share with the country, if at all you have the knowledge of the same? And then finally, many a times you're getting the noble intentions of your government wrong. And I'll clarify, none other than your deputy in a local show admitted that at some point you may have been misled by some people in the appointments, not from the appointments, not from the railways. These are issues that are playing out in the gallery and Kenyans are seeing them. Mr. President, I'm seeking clarification. Good. Let me state first and foremost, but I think it is important that we all recognize that we are as one government working in the same direction. And our intention, as I have said in my statement quite categorically, is that we intend to transform this country. And the truth of the matter, and we don't hide, is the truth. We acknowledge that in the past we have seen various interest groups, both within the country and outside the country, and I will not mention for now, but if we proceed, itajitokeza yenyewe, have been working for their own commercial interests. It is very clear when we say that we have seen projects in this country stall, not because the project itself was not good, but because we have different companies all vying and competing because they want those particular tenders. Now, we don't have a problem with that. In fact, we encourage it. It is important for people to be out there and compete. But what we are saying is that their commercial interests do not supersede the interests of this country. They do not supersede the interests of this nation. So therefore, this habit that we have developed, this culture that we have developed in this country, that if I lose a bid, I will use every means, even if it means derailing or delaying projects, to ensure that my company gets that bid. We should start developing. If you lose a bid and you've lost it fair and square, move on. This country has great potential. There are many projects that we want to do, but don't stop the people of Kenya, don't stop our transformation agenda from moving forward. On the second issue that you've raised, we're very clear. We've started through, yes,
And there's a lot of great things that we have done. We acknowledge that. We made 1 or 2 mistakes. But they're very minor. When we say that we are being misled, if I read and I heard the Deputy President correctly, that's not what he said. What he said is that maybe in 1 or 2 of the appointments that we made, maybe we didn't get the full interpretation of the law. That's correct. But when we look at the overall number of people that we appointed, if we made a 1 or 2 mistakes because of interpretation, which we acknowledged, and we said, now, if this has to go to Parliament, we withdraw, let it go to Parliament. But on 96%, we passed. And I think he made it very clear that that is an A. So I don't know where you're seeing the problem. He made it very clear. Don't pick kidogo kidogo hapo alafu wacha ile ingine. Don't forget the A+. 96% actually is an A+. Asante sana. Sasa tuende katikati. Hakuna mtu katikati. Haya, Mdoyo, sema yako wewe. Asante Mheshimiwa Rais. Maswali yangu hayako kwenye maswala ya reli. Hapana, sasa hii ya leo ni ya reli. Ndio tumalize hiyo mambo yote. Naam, tuko kwenye maswala ambayo yanahusu serikali yako. Kuna fununu kwamba kungetokea mabadiliko katika baraza la mawaziri. Kwamba ungeweza kuongeza idadi ya mawaziri kutoka walioko sasa hadi kufika idadi ambayo inakubalika kikatiba ya 22. Wasiwasi huo umewatia Wakenya tumbo joto kiasi ya kwamba wanaendelea kusubiri. Sasa ni lini mabadiliko hayo ya baraza la mawaziri yatafanyika ikiwa yapo? Na pia kuna fununu kwamba kuna baadhi ya viongozi wa vyama vya upinzani ambao watajumuishwa katika baraza hilo. Tungependa utufafanulie hayo. Alafu la pili na la mwisho ni kuhusu kwamba baadhi ya mawaziri wako wanakiuka katiba na kufanya mambo kinyume cha sheria. Labda kuna hatua gani ambazo serikali yako itawachukulia? Asante sana. Nafikiri ya kwanza ni kujibu kwa njia ya urahisi. Kwa sababu sifikiri mimi nimesimama mbele yenu vile nimesimama nikatangaza ya kwamba niko na nia ya kuongeza au kubadilisha kiasi ya mawaziri ambao wako katika serikali yangu. Na mnajua hata wakati tulitangaza baraza ambalo tuko nalo sasa, niliwaita hapa mchana. Kwa hivyo ndugu yangu, vile ningekuomba siku ya leo, kwa sababu hata mimi ningependa sana kujua haya maneno, labda uulize ule editor wa Star, na ndio mimi nisimame upande huo, nimuulize, ebu unasikia ukiandika pale ya kwamba serikali na ndio hata mimi nisikie majibu, aniambie hiyo habari na nini alitoa wapi. Kwa hivyo jameni, porojo tuache. Tumesema ya kwamba sisi tunataka serikali yetu iwe na uwazi. Kukiwa na mabadiliko, hakuna kitu ambacho sisi tuko naye ya kuficha. Tutawaalika hapa vile tumewaalika leo, na tutawaambia ya kwamba basi tuko na mabadiliko haya au tunaongeza haya, lakini kwa sasa tunaendelea vile tulivyo na hatuna nia yoyote kwa wakati huu. Tukiendelea mbele tutajua, na kama tutakuwa tayari tutawaambia, lakini kwa sasa hiyo ni porojo ya wengine wenu ambaye hawakugojea kuja ndio waulize swali vile wameuliza Mdoyo. Sawa. Ya pili ilikuwa ni kwamba kama kuna viongozi ile umeshawachana nalo, viongozi wa upinzani kama watakuwa kwenye baraza la mawaziri. Hiyo sasa nimekwambia. La pili tuseme ni kwamba baadhi ya mawaziri wako ambao umesimama nao hapo nyuma wanavunja katiba na kukiuka sheria katika utendakazi wao. Kuna hatua ambazo utawachukulia? Sijui kama kuna mtu ambaye amevunja katiba. Hakuna mtu ambaye amevunja katiba, hata mmoja ambaye mimi naelewa. Hakuna mtu mmoja, lakini vile nilikwambia labda kuna kwingine ambapo kama ulikuwa unasema juu ya appointments, lakini mambo haya yote mtu akifanya makosa faida arekebishe, na wengi wamerekebisha. Hakuna mtu ambaye naelewa kwa sasa ambaye amekeuka sheria pahali popote. Ya mwisho Rais, ni Caleb Bratemo kutoka K24. Yes, Caleb. Niko na swali moja kuhusiana na masuala ya ile zabuni ya reli, ambapo kuna hisia kwamba ile gharama ambayo tunaenda kutumia hapa nchini ni juu zaidi, hasa ukilinganisha na mataifa ya karibu.
Sijui mbona tumeelekea mkondo huu, wapo ni ukweli? Na je, mliweza kuangalia mataifa kama vile Ethiopia yameweza kutumia gharama ya chini angalau kufikia ndoto hii, ama kuna mpango mwingine hatujui? Vile nimesema, hata mimi nimesikia kupitia vyombo mbalimbali za habari watu wakitaja sijui 1.4 trillion, wengine wakitaja. Nimetaja hapa ya kwamba total ni 1.6 plus 1.62, ndio inakuja 3 point ngapi hiyo? 3.2 billion. Na hiyo ni approximately 327 billion. 3.804 billion Kenya shillings. Hiyo ndio sisi tunajua ikiwa the contract sum ambaye inapatiwa hawa watu. Kuna pesa nyingine na nitaita wale ambao wanahusika waambie details kwa sababu kuna ingine ya kununua shamba ambaye hiyo ni serikali ya Kenya, sio contractor. Hiyo ni serikali ya Kenya kununua shamba kwa sababu lazima reli ipitie. Kama kuna shamba ya mwenyewe lazima alipwe. Kuna ingine kama nini ingine that the Kenya government is paying. Hii internal container depot, hiyo pia itajengwa na serikali. So kuna hiyo pesa ingine, lakini wenyewe watakuja waambie in detail. Lakini ile contract sum so far ambaye iko na ambaye tuna negotiate ni 327 billion Kenya shillings. Labda nyinyi mkuje muambie hawa zaidi huko. Mimi nimesema ya kutosha? Hapana, angalia mikono bado iko juu bana. Njooni mseme bana. Haya, nani anataka kufaya? Mmechelewa. Haya, sema. Attorney General. Sasa si Attorney General yuko hapa? Si umuulize mwenyewe. Attorney General yuko hapa. Sema. That is not true at all. The media that reported that has this morning issued an apology. I hope you were able to read it. I appeared in Parliament twice. Their Hansard proceedings, they were well recorded. At no time whatsoever did the Attorney General express any reservation about this specific tendering. There was live broadcasting on that day. I would request you to go and check again. And the position of the Attorney General's office has been very consistent from the beginning. An opinion given long after the contracts were signed in respect of general procurement procedures was produced without specifying that it was not intended as an opinion on this rail tender. And it has now been quoted out of context. That clarification was given to both committees and it has been given to the media. So I do hope that this is the last time that this half-truth will be repeated. Dada, tumalize na wewe. President, I just want to find out, did you really do due diligence? Because there in Ethiopia, they said, and finally, are you concerned about the security of the country? Well, we're definitely working on the security of the nation, and there's no question about that. And this, like I said, is going to be an ongoing partnership. We're making major investments in the security sector. As you know, we're also going through and trying to finalize the vetting process. And I strongly believe that even as we go forward, we will see an improved or an improvement, definitely, in the security. This is a major concern to us as government, and we are giving it 100% of our attention to ensure that we secure Kenyans' lives and their property as well. With regard to all
that you've raised. As I said, we are open, we are ready. Yeah, we have done due diligence to the best, and I think that's why I kept saying the ministers concerned are ready and able to answer any questions. And if indeed there is any additional information based on facts, because what has been happening is you're hearing that accusation, produce, and I think I even said it in my statement, give me something that says this is wrong, A, B, C, D, E. But all we're doing is that's wrong. Now, if I don't have any information, how do we to act? I take and work on the basis concrete info that we have, which clearly indicates what I have told you. If anybody has any information and evidence, and that's why I said don't even bring it, take it to Parliament, deliver it where it needs to be delivered, and the right action will be taken, because our sole interest is to see this railway built, like I said, in the most cost-effective manner, on time, so that it can begin to deliver fruits to the people of this republic. That is the interest that I have, and that is the interest that I hope we will work together to achieve. May God bless you all. Thank you very much. Karibuni chai, hata hiyo bado yuko. Karibuni sana. Manoa.